హాయ్, వెల్కమ్ టు రిచ్ టీవీ తెలుగు. ప్రియమైన రిచ్ టీవీ తెలుగు కుటుంబ సభ్యులకు, యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు హృదయపూర్వక స్వాగతం. మై డియర్ గాడ్స్, నా ప్రియమైన దైవాల్లారా, మీరంతా దైవాలు. మీలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞాతంగా ఉన్నటువంటి ఆ దైవాన్ని మేల్కొల్పడానికి ఆ విశ్వమే ఈ విశ్వ మాస్టర్ చేత నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ విశ్వం జీవిత పాఠశాల తరగతికి హాజరైనటువంటి పరమాత్మ స్వరూపులైన మీ అందరికీ ఆత్మ ప్రణామాలు. ఈ సృష్టిలో ప్రతి చోట ఆ దివ్యమైన శక్తి చైతన్యం ఉన్నాయి. తథాస్తు. అన్ని మతాలు చెప్పేది ఒకటే, ఆ పరమాత్మని చేరుకోవడానికి. భాష ఏదైనా కావచ్చు, అందులో అంతరార్థం మాత్రం ఒకటే, ఆ పరమాత్మను చేరుకోవాలి. మీరు ఉర్దూలో విన్నా, తెలుగులో విన్నా, హిందీలో విన్నా, ఇంగ్లీష్లో విన్నా, మనం పరమాత్మ నుంచి వచ్చాం. మనం దైవ మానవులం, మానవ దైవాలం. మనం ఈ భూమి మీద మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి దైవాలం. ఈ విషయం మనం మొదట అంగీకరించాలి. నేను దైవ మానవుణ్ణి, ఆ దైవంతో నేను మళ్ళీ తిరిగి అనుసంధానం అవ్వాలి, ఆ దైవ స్థితికి వెళ్ళిపోవాలి. అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి దైవ స్థితికి వెళ్ళాలి. అంటే మనం ఇప్పుడు తక్కువ స్థాయి ప్రజ్ఞతో ఉన్నాం. అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసాం మనం? ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి నుంచి ఈ ప్రథమ తలంలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు భూలోకంలో ఆ 7వ తలం వైపుకి ఇప్పుడు మనం ఊర్ధ్వముఖంగా అధిరోహించాలి. ఏరో మార్క్ చూడండి, పైకి ఉంది, కానీ మనం పై నుంచి కిందకు వచ్చేసాం. మన స్థాయి పడిపోయింది అన్నట్టు. కనుక ఇదే సత్యం. అన్ని ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు, అన్ని ఆధ్యాత్మిక మార్గాలు ఏవైతే చెబుతున్నాయో అది ఇదే. దానికి మీరు ఏ పేరైనా పెట్టండి, ఏ మతం పేరైనా పెట్టండి, ఏ గ్రంథం దాన్ని ప్రామాణికంగా చూపించండి, ఎన్ని శాస్త్రాలైనా చెప్పండి, ఉన్నది ఒకటే సత్యము, ఉన్నది ఒకటే దైవం. ఆ దైవాన్ని మనం చేరుకోవాలి. రకరకాల ప్రయత్నాలు, రకరకాల మార్గాలు, రకరకాల మంత్రాలు ఏవో ఉంటాయి. అన్ని అవన్నీ కూడా దాని కొరకే. మీరు నేను దైవాన్ని అని విశ్వసించి మిమ్మల్ని మీరు పైకి తీసుకెళ్ళాలి అన్న భావన మీకు కలిగిన తక్షణం ఈ సత్యం మీకు బోధపడుతుంది. కనుక మొట్టమొదట ఒక చిన్న ప్రార్థనతోటి మనం ఈ తరగతిని మొదలు పెట్టుకుందాం. మంచినీళ్ళు తీసుకోండి, మీ ఎడమ చేతిని హృదయ స్థానంపై ఉంచుకోండి. నేను ఆ మహామూల విశ్వ చైతన్య శక్తి నుంచి ఉద్భవించిన పరమ పవిత్రమైన శక్తిశాలి ఆత్మ. నేను, నా కుటుంబ సభ్యులు పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో, ధనము, సంపద Voice breaking, master.
మాస్టర్స్ ప్రార్థన నేను చేస్తాను, కంటిన్యూ చేయండి. బ్రేక్ అయింది. ఓ దైవమా, నా మైండ్ వాయిస్కు తగినట్లు జీవించనివ్వండి. ప్రతిసారి సత్యంగా ఉండనివ్వండి. నన్ను మరొక వ్యక్తి సంపదతో కాకుండా నా సొంత ఆలోచన సంపదతో నన్ను జీవించనివ్వండి. ఓ దైవం, దైవత్వం ఆలోచనల్ని సంపదతో, రక్షణలో సత్యంతో మేనిఫెస్ట్ చేస్తాడు మరియు నా జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేస్తాడు. ఈ లోకానికి లోకవాసినై నేను వెలుగై ఉంటాను. ఆ విధంగా నన్ను ఆశీర్వదించండి తండ్రి. నాకు, నా కుటుంబానికి, నాలాంటి వారికి సదా సర్వదా ఆత్మ జ్ఞానాభివృద్ధి రస్తు, ఆయురారోగ్యాభివృద్ధి రస్తు, ఐశ్వర్యాభివృద్ధి రస్తు. తథాస్తు, తథాస్తు, తథాస్తు. ఆరోగ్యమస్తు. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. మీరు తాగండి మాస్టర్స్ ఈ వాటర్. ఎస్ మాస్టర్, నాకు Continue. నెట్ కనెక్షన్ లాస్ అయింది. ఓకే, పర్లేదు, కంటిన్యూ చేయండి. Ramtha glossary, abstract thought. Abstract thoughts are concepts of unknown. They are paradigm of thought that have not been experienced yet and thus have no emotional charge. Aeroship ante it refers to a spaceship, UFO or airplane. Age of God. The age of God is a time when scientific development will bloom greater than ever before. This age will come about through a deliberate change in time and the values of time. Disease, suffering, hatred, aging, death, and war will no longer be upon this plane, but continuous life. It is through knowledge, understanding, and profound love that these things will come forth in the life of each entity. AHK Men Ra. It is the name of one of the individual groups of Ramtha's School of Enlightenment created by Ramtha. He named and empowered each group with a specific mission and proposed that gives unity and identity to its members. Akasha. It is a term of Sanskrit origin used in Hindu philosophy to describe the netherworld, the ether or spiritual realm. Altered ego. Altered ego is a qualified version of a psychological term of Latin origin. The alter ego, it refers to the human limited personality and it expressly indicates the alteration and suppression of the true and divine self of the individual done by the individual. Altered thinking refers to the thought process of the altered ego. Analogical. Being analogical means living in the now. It is the creative moment and is outside of time, the past and the emotions. Analogical mind. Analogical mind means one mind. It is the result of the alignment of primary consciousness and secondary consciousness, the observer and the personality. The fourth, fifth, sixth, and seventh seals of the body are open in this state of mind. Seal ante chakralu.
రామ్తా విజ్ఞానంలో చక్రాలు బదులు సీల్స్ అని అంటారు. 4th, 5th, 6th and 7th seals of the body are open in the state of mind. The bands spin in opposite directions like a wheel within a wheel, creating a powerful vortex that allows the thought held in the frontal lobe to coagulate and manifest. Ancient wisdom. It refers to the wisdom of the ages that know the knowledge of every great master who uh, who has ever lived and become enlightened. It is the truth behind the disciplines of the great work and the content of Ramthas teachings. Antichrist. The Antichrist is the altered Christ, the limited human personality that destroys our true divine self. It refers to anything or anyone who suppresses and robs humanity from the birthright and divinity. Ascended masters. An ascended master is a person who has mastered the physical plane, the limitations of space and time, and conquered death. These masters have uh, attained the ability to increase the frequency of their physical bodies to a point where they can leave this plane and manifest themselves in any other plane of existence or dimensions they choose. Ramtha, Yeshua, Ben Joseph, Buddha, Rata bin Zarathustra, uh, uh, Takashur Numan, Apollonius of Tyana, among others, are all ascended masters. Ramtha was the first member of the human race to transcend this plane and ascend without ever experiencing death. Ascension. Ascension is the natural result of being enlightened. It is the result of opening all of the energy contents in the human body and the complete blooming of the subconscious mind, which results in the absolute freedom over all the planes of existence. Ramtha was the first human being born of man and woman to ascend from this plane without ever experiencing death. He elevated himself above his people after teaching them for 120 days all that he had learned about the unknown God. After saluting them farewell, he raised the frequency of the body to a lofty place until he disappeared with a flash of blinding light. Yeshua ben Joseph is recorded to have experienced ascension from the physical plane after his death and resurrection in front of his disciples by the Sea of Galilee. Assay. It means the test of the initiate. These events are usually 10 days and allow the students to test their level of accomplishment. Atlantean. Atlantean is the same as Atlantean. It refers to a person from the content of Atlantis, atrium of constants, a plane of existence of higher frequency than the physical plane where the souls await their opportunity to be incarnated into a physical body. Avatar, a master who has the power to manifest
at will, but who has yet to be fully realized as a master and conquer death. Awakened being. It is a person who is enlightened and is no longer a victim of their genetics or environment. This phrase describes describes a master who consciously creates their own reality. Bands, the bands are the two sets of 7 frequencies that surround the human body and hold it together. Each of the 7 frequency layers of each band corresponds to the 7 seals of 7 levels of consciousness in the human body. The bonds are uh, the neurofield that allow the process of binary and analogical mind. Binary mind. This term means two minds. It is the mind produced by accessing the knowledge of the human personality and the physical body without accessing our deep subconscious mind. Binary mind relies solely on the knowledge, perception, and thought process of the neurocortex and the first 3 seals. The fourth, fifth, sixth, and seventh seals remain closed in this state of mind. Blue body. It is the body that belongs to the fourth plane of existence, the bridge consciousness and the ultraviolet frequency band. The blue body is the Lord. Even the light body and the physical plane. Blue body, dance. It is the disciple taught by Ramtha, in which the student lifts its conscious awareness to the consciousness of the fourth plane. This disciple allows the blue body to be accessed and the fourth seal to be open. Blue body healing. It is a discipline taught by Ramtha in which the student lifts its conscious awareness to the consciousness of fourth plane and the blue body for the purpose of healing or changing the physical body. Blue plane, see fourth plane. Blue webs. The blue webs represent the basic structure at a subtle level of the physical body. It is the invisible skeletal structure of physical realm vibrating at the level of ultraviolet frequency. Body-mind consciousness. Body-mind consciousness is the consciousness that belongs to the physical plane and the human body. Bokatov, it means the great test. It is the name of the long retreat in Ramtha's School of Enlightenment that usually lasts at least 30 days. A mini Bokatov is a shorter version of this retreat, which usually lasts about a fortnight. Book of Evolution. It is the record of all experiences of the soul in its journey from the first plane of physicality back to the seventh plane and point zero. Book of Involution. It is the record of all the experiences of the soul in its journey from point zero to the densest plane of existence, the physical plane. Book of Life. Ramtha refers to the soul
as the book of life, where the whole journey of involution and evolution of each individual is recorded in the form of wisdom. Box D. The box refers to the set of attitudes, habits, beliefs, and thought process accepted by the human person that keeps it from exploring new paradigm of thought and experience. The box is the same as the neuronet and the human personality. Breeze of Isis. Ramtha called the uh, amygdala and the hippocampus the breast of Isis. C and E is equal to R. Consciousness and energy created the nature of reality. C and F, abbreviation of consciousness and energy. This is the trademark of the fundamental discipline of manifestation and the rising of consciousness taught in Ramthas School of Enlightenment. Though this discipline, through this discipline, the student learns to create an analogical state of mind, open up its higher selves, and create reality from the void. A beginning C&E workshop is the name of the introductory workshop for beginning students in which they learn the fundamental concepts and disciplines of Ramtha teaching. The teaching of beginning C and E workshop can be found in Ramtha, a beginner's guide to create reality, revised and expanded JZK Publishing, a division of JZK INC 2000, and in Ramtha, creating personal reality video, within bracket ELM, JZK Publishing, a division of JZK INC 1998. Carbule refers to the carbon tables, the microtubules or skeleton of the cell, cortex. It is a symbol that represents the essence of an idea of a person. Chakra. Chakra is a Sanskrit word. A chakra is where two lines of energy cross. A chakra point is an intersection point of energy, something quite different from the seven seals or centers of the consciousness in the human body. Christ is not the name of a name or title of a single individual. Christ is the name given to all those individuals who have mastered the physical plane and conquered death. The Christ in human person refers to God within, the divine aspect of the person. Christ walk. The Christ walk is a discipline designed by Ramtha, in which the student learns to walk very slowly and acutely aware. In this discipline, the students learn to manifest with each step they take the mind of Christ. Christ in Mass. The term refers to the feast of Christmas. It also refers to the
Christ consciousness being present in human flesh. Collective attitude. It is a set of attitudes and thought patterns common to a group of people. Collective consciousness. This concept is similar to Carl Jung's collective unconscious. A collective unconsciousness is a recognizable state of mind that a group of people, country, or culture share in common. Collective subconsciousness. It is a collective state of consciousness common to the humanity, although most people are unaware of it. It is also called social consciousness or body mind consciousness. It is a consciousness of the physical plane and the first three seals. Common thought. Common thoughts are the thoughts that have already been uh, hardwired in the brain through experience and are common to the human personality. Consciousness. Consciousness is the child who was born from the void's contemplation of itself. It is the essence and fabric of all being. Everything that exists originated uh, in consciousness and manifested outwardly through its bandmade energy, handmade energy. A stream of consciousness refers to the uh, continuum of the mind of God. Consciousness and energy. Consciousness and energy are a dynamic force of creation and are mm, inextricably combined. Everything that exists originated in consciousness and manifested through the modulation of its energy impact into mass. Create your day. This is this service mark for a technique created by Ramtha for raising for consciousness and energy and intentionally creating a constructive plan of experiences and events for the day early in the morning before the start of the day. This technique is exclusively taught at Ramtha School of Enlightenment. Okay, consciousness and energy. C and E. Constants. Beings who live in the atrium of constants, who are the over, who are the overlords responsible for the cycle and the balance of the natural kingdom. Cosmic blue. It is the term Ramtha uses to describe the force that holds the universe together. He describes love as the cosmic glue, critical mass. It refers to the manifestation and coagulation of consciousness into mass. Crosham. It is the name of the branchword Ramtha used in the lifetimes. This sword was so large that it looks the hands of 10 men to hold its hilt. Crossover. This term is used to describe the souls who wanted to understand the opposite sex in their next incarnation while retaining the perspective of their gender. Crossovers can be understood as men living in women's bodies and vice versa. Some of the people who are confused about their sexual orientation oftentimes are crossovers, although not always. Dark night of the soul. It is a time of great emotional suffering that results from
profound changes in the person's understanding of itself. It is when energy rushes through the emotional body and becomes purified and freed from the attachments we place on it. It is a reverse charge into the brain that activates the energy fields of the body and causes suffering. Daughter of God, this concept expresses the divine inheritance of every individual, making special emphasis on the equality of women. Dialogue days. The dialogue days refers to the sessions people had with Ramtha, in which the participants were encouraged to ask personal and direct questions to Ramtha. These sessions were held before Ramtha School of Enlightenment was established in 1988. Dimensions. A dimensions is the atmosphere or environment created between any 2 points of consciousness. There are 7 major planes of existence and the infinite number of dimensions to each of them. Dimensional mind. A dimensional mind is the mind of a master who no longer thinks in terms of linear time or one dimension of time and space. A dimensional mind is the mind that is able to see all potential simultaneously. Describes disciplines of the great work. Ramtha School of Ancient Wisdom is dedicated to the great work. The disciplines of great work practiced in Ramtha School of Enlightenment are all designed in their entirety by Ramtha. These practices are powerful initiations where the student has the opportunity to apply and experience firsthand the teachings of Ramtha. Dreams. Dreams find their source in human consciousness. They are the realities of other dimensions of thoughts and not just mere fantasies. Dreams are the medium by which the subconscious mind communicates with the physical body and repairs it during sleep. Most dreams fall under the category, although some dreams can also be prophetic in character. A conscious dream is a form of creating and manifesting reality at will, which is used in the disciplines of the great work. Earthbound spirits. Earthbound spirits are the spirits of people who have died but who have not let go of their former life and physical existence. They exist in the infrared frequency bands and are commonly known as ghosts. Ego. The ego is the self, the true identity of the human person. Electrum. This term refers to the electromagnetic field that has positive and negative poles called electricity. Electron is a term derived from the Greek word electrum, meaning fluid force. Elohim. It is the name of one of the individual group of Ramtha School of Enlightenment created by Ramtha. He named and empowered each group with a specific mission and purpose that gives unity and identity to the members. The Hebrew word Elohim. It is the name of the one of the individual group of Ramthas
enlightenment created by Ramthas. That came to the planet Earth. Elohim ka men Ra. It is the name of the one of the individual group of Ramthas School of created by Ramthas. He named the empowered each group with a specific mission and purpose that gives unity and identity to its members. కట్ అవుతుంది. Emerald of your కంటిన్యూ చదవండి. Emerald of your universe. Human personality of an individual. Ramthas describes it as the seduction of the unenlightened. It is the reason for clinical ఎస్. అలాగే ఇంకా ఇలా చెప్తున్నారు, ఒక్కొక్క విషయాన్ని మనకి విపులంగా వివరించి మరీ చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్క పదానికి అర్థాన్ని వివరించి చెప్తున్నారు. అందులో ఎలోహిం కా మెన్ రా, ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ one of the individual groups of Ramthas School of Enlightenment created by Ramthas. He named and empowered each group with a specific mission and purpose that gives unity and identity to its members. ఆయన ఒక్కొక్క గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టారు అక్కడ రామ్థాస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎన్లైటన్మెంట్. ఆ ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఒక్కొక్క పర్పస్ తోటి పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఎమరాల్డ్ ఆఫ్ యువర్ యూనివర్స్ అన్న దానికి అర్థం ఏంటంటే ద ప్లానెట్ ఎర్త్, ఈ తలం, ఈ భూమండలం. ఎమోషనల్ బాడీ అంటే దానికి అర్థం చెప్తున్నారు, ద ఎమోషనల్ బాడీ ఈజ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఎమోషన్స్, యాటిట్యూడ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్యాటర్న్స్ దట్ డిఫైన్ ద హ్యూమన్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. అది ఎమోషనల్ బాడీ అంటే మనకు 7 బాడీస్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా, అందులో వన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ఎమోషనల్ బాడీ. ద ఎమోషనల్ బాడీ ఈజ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఎమోషన్స్. దీని పని ఏంటి, జరిగిపోయిన వాటిని గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అదే పని మనకు ఎక్కువ దీని గురించే వస్తూ ఉంటాయి. మాస్టర్ మేము ధ్యానంలో కూర్చున్న తర్వాత మాకు గుర్తొస్తున్నాయి. ఏంటి, అక్కడ ఎవరు పనిచేస్తున్నారు, ఎమోషనల్ బాడీ పనిచేస్తుంది. ఎమోషనల్ బాడీని దాటి మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ బాడీలోకి, మీరు ఎనర్జీ వైపుకి మీరు వెళ్ళట్లేదు అని అర్థం. ద ఎమోషనల్ బాడీ ఈజ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఎమోషన్స్, యాటిట్యూడ్స్. ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి, మీ యాటిట్యూడ్ అంతా అక్కడ ఉంది. యాటిట్యూడ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్యాటర్న్స్ అంటే మీ మైండ్ లో జరిగేటటువంటి ప్యాటర్న్స్ అన్ని కూడా దట్ డిఫైన్ ద హ్యూమన్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. మీ ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీని అది గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని చూడంగానే చెప్పేయచ్చు, అబ్బా ఎంత మంచి వ్యక్తో అనొచ్చు.
అంత బాగా కనిపిస్తారనమాట మీరు ఈ బాడీలో ఉన్నప్పుడు, ఎమోషనల్ బాడీ ఆ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు. అబ్బా ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాడో, ఎంత కోపం ప్రదర్శిస్తున్నాడో అని నేను ఆపోజిట్ లో చెప్తున్నా. అంటే మిమ్మల్ని చూడంగానే చెప్పేయచ్చు, అంత అద్భుతంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఒక్క మాట అంటే ఇంక పడేది లేదు, ఎంతవరకైనా వెళ్ళిపోతారు. అంత మాట అంటాడు వాడు అని వెళ్ళిపోతారు అనమాట. ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ దట్ డిఫైన్స్ ద హ్యూమన్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ అనమాట. సో ఆ విధంగా మిమ్మల్ని ఎవరైనా సరే ఇలాగే చూసి చెప్పేయచ్చు. రామ్తా డిస్క్రైబ్స్ ఇట్ యాజ్ ద సెడక్షన్ ఆఫ్ ద అన్ స్థితి రాలేదు. అతనిలో ఉన్నటువంటి పూర్వజన్మలో ఉన్నటువంటి ఏమంటారు మనం సంస్కారాలు అంటాం కదా, అలాంటివేవో ఇంకా ఉన్నాయి కనుక అలా ఆ స్థితిలో ఉన్నారని అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎమోషన్స్ అంటే ఏంటో చెప్తున్నాడు. అన్ ఎమోషన్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎమోషన్ అంటే ఏంటి? అన్ ఎమోషన్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ అంటే భౌతికంగా, బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ అనుభవం. ఎమోషన్స్ బిలాంగ్ టు ద పాస్ట్. దేనికి సంబంధించినవి ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా? గతానికి సంబంధించినవి. ఫర్ దే ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ నోన్ అండ్ మ్యాప్డ్ ఇన్ ద న్యూరో పాత్వేస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. మీ బ్రెయిన్ లో కలిగిన అనుభవాలకు సంబంధించినవి ఎమోషన్స్ అని చెప్తున్నారు. ఎన్చాంట్రెస్ అన్నదానికి అర్థం చెప్తున్నాడు. ద ఎన్చాంట్రెస్ ఈజ్ రామ్తాస్ పోయిటిక్ నేమ్ ఫర్ ద మూన్. ఎంత అద్భుతమైన పేరు పెట్టారు చూడండి. చంద్రుడికి ఆయన ఒక పేరు పెట్టుకున్నాడు, ఎన్చాంట్రెస్ అని. నెక్స్ట్ ఎనర్జీని ఆయన డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. ఎనర్జీ ఈజ్ ద కౌంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎనర్జీ కౌంటర్ పార్ట్ దేనికి? కాన్షియస్నెస్ కి కౌంటర్ పార్ట్. ఏ ఎనర్జీలో ఉన్నావో ఆ కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటావు, ఏ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నావో ఆ ఎనర్జీ నీలో ఉంటుంది. ఎనర్జీ ఈజ్ ద కౌంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఆల్ కాన్షియస్నెస్ క్యారీస్ విత్ ఇట్ ఏ డైనమిక్ ఎనర్జీ ఇంపాక్ట్. కాన్షియస్నెస్ ఏం క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది? ఆ డైనమిక్ ఎనర్జీని, దాని యొక్క ప్రభావాన్ని కూడా క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎనర్జీ ఆఫ్ విత్ ఎ డైనమిక్ ఎనర్జీ ఇంపాక్ట్. రేడియేషన్, దానికి సంబంధించినటువంటి రేడియేషన్ ఉంటుందంట. ఆర్ న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, దానికి సంబంధించిన న్యాచురల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. లైక్వైజ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ క్యారీ విత్ ఇట్ ఏ కాన్షియస్నెస్ దట్ డిఫైన్స్ ఇట్. ఆ ఎనర్జీ చెప్పేస్తుంది మీరు ఏ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నారు అని. నెక్స్ట్ ఎన్లైటన్మెంట్. ఎన్లైటన్మెంట్ ఈజ్ ద ఫుల్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ పర్సన్. ఫుల్ రియలైజేషన్ ఈ సెషన్ స్టార్టింగ్ లో మనం చెప్పుకున్నాం. ఫుల్ రియలైజేషన్. ఈ బాడీ ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన అతి ముఖ్యమైన పని ఏంటి? మనల్ని మనము పూర్తిగా తెలుసుకోవడం. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి. ఎన్లైటన్మెంట్ ఈజ్ ద ఫుల్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ పర్సన్, ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ. దేని గురించి తెలుసుకోవాలి మనం? మనకు చావు లేదు, మనం అమరులం. ఇమ్మోర్టాలిటీకి
జ్ఞానాన్ని, ఆ చిరంజీవత్వం గురించి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఆ ఎన్లైటన్మెంట్ జరగాలి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ. అండ్ అన్లిమిటెడ్ మైండ్. ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి ఆలోచన విధానం కావచ్చు, మన మైండ్ స్థాయి ఇది కాదు. మీ భౌతిక పరిస్థితుల గురించి, మీ కుటుంబం గురించి, మీ వ్యవహారాల గురించి మీరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్న మైండ్ ఏదైతే ఉందో కాదు. స్థాయి వేరు. అది ఎంతటిది? అన్లిమిటెడ్. ఇట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ రైజింగ్ ద కుండలిని ఎనర్జీ సిట్టింగ్ at the base of the spine to the 7th seal that opens the dormant parts of the brain. ఎక్కడుంది ఈ బ్రెయిన్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్కడుంది? మన స్పైన్ లో, మన వెన్నెముక చివరి భాగంలో ఉన్నటువంటి మూలాధార చక్రంలో నిక్షిప్తమై ఉంది. ఈ మెదడుకు సంబంధించి, మీ మైండ్ కి సంబంధించినటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం ఎక్కడ దాచిపెట్టి ఉంది అంటే, అంతర్గతంగా నిగూఢమై ఉందంటే మన మూలాధార చక్రంలో నిగూఢమై ఉంది. అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద స్పైన్ టు ద 7th seal that opens the dormant పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. అంటే లోపల ఆ బ్రెయిన్ లో ఉండేటటువంటి ఆ నిగూఢమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెరుచుకోవడానికి, అన్లిమిటెడ్ మైండ్ ని మీరు ఎరుకలోకి తెచ్చుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి శక్తి అక్కడ నిక్షిప్తమైంది. ద ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ a blinding flash enlightenment. The individual experiences refers blinding flash of light. మీ అంతట మీకే ఆ తేజస్సు, ఆ యొక్క వెలుగు, ఆ కాంతి ఎప్పుడైతే మీరు దర్శిస్తారో అది జ్ఞానోదయం. ఎస్, హాయి ప్రశాంతంగా ధ్యాన స్థితిలో ఉండండి. ఈరోజు తెలుసుకున్నాం, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. మిగిలినవి తర్వాతి తరగతిలో గ్రేట్ మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారి విజ్ఞానాన్ని మనం పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుని, అవగాహన చేసుకుని, ఆయన ప్రేమని మనకు అందిస్తున్నారు. మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారు మనకు అందించే ఆ విజ్ఞానాన్ని పరిపూర్ణంగా స్వీకరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఓపెన్ మైండ్ తో మీరు మాస్టర్ టీచర్ ఎనర్జీస్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వండి. మాస్టర్ని ఇన్వైట్ చేసుకోండి. ఆ ఎనర్జీస్ ని మీరు బిలీవ్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేయండి, తీసుకోండి. ఆయన మీకు, మనందరికి కూడా ఎనర్జీస్ ని, నాలెడ్జ్ ని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇంత ప్రయత్నం దేని కొరకు అంటే, ఎక్కడో అమెరికాలో మొదలుపెట్టిన దాన్ని ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా అందిస్తున్నారంటే, మనం ఆయన జీవిత కాలంలో ఎక్కడో ఎప్పుడో ఆయనతోటి మనం అనుసంధానించబడి ఉన్నాము. కనుక ఎక్కడున్నా సరే వారికి వారి జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారు.
అలాగే మనకు మాత్రమే ఎందుకు అందుతుందంటే మనము ఇతరులకి అందించడానికి ఒక పర్పస్ తోటి మీరు ఇది తెలుసుకుని ఇలాగే మీరు ఒక్కళ్ళే దీన్ని మీతోటి ఆపకుండా అందరికీ తెలియచేయడం కోసం ఒక పర్పస్ ఉంది మనకు అందించడానికి. ఎందుకంటే మనం ఈ స్థాయి జ్ఞానాన్ని అందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అంత జ్ఞానం మనకుంది. అందరికీ అర్థమయ్యే జ్ఞానం కాదు ఇది, అందరికీ చెప్పబడదు. శరీరానికి అమరత్వం ఉంది అనగానే వాళ్ళు మనల్ని ఇంకోలా చూస్తారు. కనుక అది వాళ్లకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పగలగాలి. దానిని మనం రిసీవ్ చేసుకోగలిగే స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళం కాబట్టి మనకి ఈ జ్ఞానం అందుతుంది. అది ముఖ్యమైన కారణం. గ్రేట్ మాస్టర్ టీచర్ మహావతార్ బాబాజీ గారి లాగా మనం ఎప్పటికీ కూడా అమరత్వంతో ఈ శరీరాన్ని అలాగే ఉంచుకోవచ్చు. శరీరాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అనే జ్ఞానాన్ని, మనకు అత్యున్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఈ భూమండలంలో ఉండేటటువంటి అత్యున్నతమైన జ్ఞానాన్ని మనం పొందుతున్నాం. ఈ జన్మలో తెలుసుకుంటే కనీసం రాబోయే జన్మల్లో అయినా ఈ అమరత్వాన్ని గురించి మనం సశరీరంగా ఉండిపోవాలన్న జ్ఞానం మనలో మరింత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటుంది. ఈ జన్మలో ఇప్పుడు మనకు అందింది. రాబోయే జన్మల్లో, రాబోయే తలాల్లో మనం ఆ అమరత్వం కోసమే పనిచేస్తాం. ఇంకా మనం మామూలు ఆత్మలం కాదు. ఎవరికి అందని జ్ఞానం అందుతుంది మనకి. ఇక్కడున్న కొద్ది మందికి, చాలా తక్కువ మందికి అందుతుంది. అంటే మనము దానికి అర్హత పొందామని అర్థం. మన సోల్ ఆ నాలెడ్జ్ ని తీసుకొస్తుంది. మన సోల్ చాలా గ్రేట్ సోల్ అన్నట్టు. ఎక్కడో అమెరికాలో చెప్పిన ఆ వీడియోల్ని అక్కడ ప్రింట్ అయినటువంటి ఆ పుస్తకాలని ఇక్కడ దాకా రప్పించుకుంది చూడండి. మీ ఇంటి దాకా, మీ దగ్గర లేకపోయినా కానీ ఈ క్లాస్ రూపంలో మీ దగ్గరికి తెప్పించుకుంది. కనుక మీరు దివ్యాత్మ స్వరూపులు. ఇది సత్యము. అంత గొప్ప శక్తి సంపన్నులు మీరు. మీ సోల్ ఎక్కడి నుంచో తెప్పించుకుంది. మీరు ఎప్పుడు అమెరికాకు వెళ్ళకపోయినా అమెరికా నుంచి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇక్కడికి తెప్పించుకుందంటే మీరు మామూలు వాళ్ళు కాదు. అద్భుతమైనటువంటి శక్తి స్వరూపాలు. మీరు శరీరం కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను శరీరాన్ని అని అనుకునే భ్రమలో ఉన్నారా? ఇంత రామ్తా విజ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కానీ ఇలాగే ఉంటారు. వస్తారు, శరీరాన్ని తీసుకుంటారు. ఇలాంటి ఏముంటాయి? మీరు చూడని ఏమన్నా ఉన్నాయా మీ జీవితంలో? మీరు చూసినవి లేదా మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ జీవితాల్లో చూసినవి అంతే ఉంటుంది ఈ భూమి మీద. ఇంకేమన్నా కొత్తగా ఉంటుందా? శరీరానికి రోగాలు ఉంటాయి, మనసుకు బాధలు ఉంటాయి, పేదరికము, ధనికము అనుభవాలు ఉంటాయి. లేనివాడు లేని తిండి తింటాడు, ఉన్నవాడు ఉన్న తిండి తింటాడు. లేనివాడు కింద పడుకుంటాడు, ఉన్నవాడు ఏసీలో పడుకుంటాడు. ఉన్నవాడు కారులో తిరుగుతాడు, లేనివాడు నడుచుకుంటూ పోతాడు, బస్సులో తిరుగుతాడు. ఇంతకని మించి ఇంకేముంది ఈ భూమి మీద? ఇంకేముంది చెప్పండి? మీకు తెలియంది ఏమైనా ఈ భూమి మీద నాలెడ్జ్ ఉందా? తెలియాల్సిందంతా ఉన్నత లోకం నుంచి, 4th డైమెన్షన్, 4వ తలం నుంచి మొదలు పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనం 3 తలాల్లో ఉండేవన్నీ తెలుసు. బాధలు తెలుసు, పిల్లలు తెలుసు, కాపురం తెలుసు. ఏం తెలియంది ఏంటి?
అన్ని తెలుసు మనకి. నీ జీవితంలో లేకపోయినా నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ జీవితాలు అన్ని చెప్తున్నారు కదా. అమ్మా మా ఇంట్లో ఇలా ఉంది, నా కష్టాలు ఇలా ఉన్నాయి, మా వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారని చెప్తున్నారు. ఇంకేం తెలుసుకోవాలి నువ్వు? ఈ భూలోకంలో తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? ఏం లేవు, అన్ని వినేసావు. విన్నా సరిపోతుంది, నీ మైండ్కి, నీ సోల్కి అర్థమైపోతుంది. ఓహో, ఇలాంటి ఒక అనుభవం ఉందా, ఈ శరీరానికి ఈ రోగం వస్తుందా, ఓ ఇది ఇంతకాలం బాధిస్తుందా, సరిపోతుంది. నీకే రావాల్సిన పనిలే. కావాలనుకుంటే నీకు కూడా వచ్చేస్తుంది, అది నెక్స్ట్ జన్మలో వస్తుంది. దాన్ని నువ్వు ఎక్కువ సార్లు విన్నావనుకో, అది నీకు కూడా వస్తుంది. కనుక నీ అనుభవాల కోసం నువ్వు వచ్చావు, ఆ అనుభవాన్ని అద్భుతంగా అనుభవిస్తున్నావు. ఇక చాలు, ఇంకేం కావాలి? ఆ 3వ తలం దాటి 4వ తలంలోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు 4th సీల్, ప్రేమ. అంతా ప్రేమమయం, ఎటు చూసినా ప్రేమే ఉంటుంది అక్కడ. అందరినీ ప్రేమించాలి, నేను నాది అనేది ఉండదు అక్కడ. ఫస్ట్ నువ్వు ఈ లోకం నుంచి పైకి వెళ్ళాలి అంటే ఇది నాది అనేది ఉండకూడదు. ఏదైనా సరే నా ఇల్లు, నీ ఇల్లే లేదు ఇక్కడ. నా నా ఆస్తి, నీ ఆస్తి లేదు ఇక్కడ. నా శరీరం, నీ శరీరం మీద నీకు పూర్తిగా అవగాహనే లేదు. అసలు నువ్వు ఎంతకాలం ఉంటుందో కూడా నీకు తెలియదు. నా శరీరం అంటే ఏముండవు, నీకు తెలిసిందంతా ఏది ఉండదు. అందుకే నీకు తెలియని జ్ఞానాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవడం కోసం ఈ భూలోకంలో అడుగు పెట్టావు. అది మొట్టమొదట ఈ మూడు స్థాయిలలో ఉండేటటువంటి చైతన్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని నువ్వు తెలుసుకున్నావు. ఆ మొదటి స్థాయిలో ఉండేటటువంటి ప్రజ్ఞ ఏంటి? నువ్వు ఈ భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నావు, ఆ సృష్టి కార్యంలో నువ్వు కూడా పాల్గొనే అవకాశం నీకుంది. నీ గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తుంటావు, ఇంకెవ్వరి గురించి ఆలోచించవు, ఎవరిని పట్టించుకో. మూలాధార చక్రంలో ఉన్న స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే ఫ్యామిలీని కూడా పట్టించుకోరు. వాళ్ళు ఫ్యామిలీ కూడా అవసరం లేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు తినడమో, వాళ్ళు తాగడమో, వాళ్ళు తిరగడమో, ఇంకెవ్వరిని పట్టించుకోరు. ఇది ఫస్ట్ లెవెల్, మొదటి సీల్. రెండవ సీల్లో కొంచెం ఎరుకు వస్తుంది. అయ్యో, నేను ఒక్కడనే ఇలా ఉండిపోతే ఎట్లా? నా నా కుటుంబము, నా పరివారము, నా కుటుంబం కోసం నేను ఏదైనా చేయాలి అని కొంచెం కళ్ళు తెచ్చుకుని ఇంటి కోసం కష్టపడుతూ ఉంటాడు. ఇంటి కోసం కష్టపడుతూ ఉంటారు, ఆడ మగ ఎవరైనా సరే. నా భార్య, నా పిల్లలు, నా ఇల్లు అనే స్థితిలో ఉంటారు. మొదట నేను అనే స్థితిలో ఉంటాడు. ఆ తర్వాత నా భార్య, నా పిల్లలు, నా ఉద్యోగము, నా యొక్క హోదా అనే స్థితిలో ఉంటాడు. నేను ఒక ఎమ్మెల్యే, నేను ఒక ఎంపీ అని అంటూ ఉంటాడు. నేను ఒక కౌన్సిలర్, నేను ఒక సర్పంచ్ అంటూ ఉంటాడు. ఆ తర్వాత 3rd లెవెల్కి వస్తే అంతా నాదే అంటాడు. నాకు ఎక్కువ కావాలి, పవర్, దాహం. ఈ స్టేజ్ నుంచి నాకు ఎక్కువ సంపద కావాలి, నా ఫ్యామిలీకి అంతా కావాలి, నా చుట్టూ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా నా ఆధీనంలో ఉండాలి. నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పాటు నా రిలేటివ్స్ అందరూ కూడా నేను చెప్పినట్టు వినాలి, నేనే గొప్ప. అధికార దాహం ఉంటది, ధన దాహం ఉంటది, అంతా నాదే, అంతా నాకే కావాలి.
ఈ వ్యాపారంలో నేనే గ్రేట్, నేనే ఎక్కువ సాధించాను, ఎక్కువ సంపాదించాలి, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టాలి, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేయాలి, ఎంతో సంపాదించేయాలి, అంతా వెనకేసేయాలి, స్విస్ బ్యాంక్ లో పెట్టేయాలి, తీసుకెళ్ళి. అందరికీ ఉన్నాయంట, విన్నాం మనం. లిస్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు, ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తారు, స్విస్ బ్యాంక్ లో పెట్టారని. స్విస్ బ్యాంక్ లో పెడతావు, ఎక్కడికి తీసుకెళ్తావు చిలక? ఏం లేదు, చిలక ఎగిరిపోతుంది ఒకసారి. ఇక్కడ అందరికీ ఏదో చేసి మ్యానిపులేట్ చేసి సంపాదించుకుని తీసుకెళ్ళి స్విస్ బ్యాంక్ లో పెడతావు, తీసుకెళ్తావు. పోయేటప్పుడు ఎంత కావాలి, నువ్వు ఇప్పుడు ఎంత తింటున్నావు అంతే తినగలవు. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నావో ఆ మంచం మీదనే ఆ 3/6 లోనే ఉంటావు తప్ప నువ్వు ప్రపంచంలో ఎక్కడ పడుకున్నా 3/6 సరిపోతుంది నీకు. సింగిల్ కట్ ప్లేస్ సరిపోతుంది. కనుక మై డియర్ మాస్టర్స్, ఎన్లైటెన్ అవ్వండి, జ్ఞానోదయాన్ని పొందండి, ఆత్మ జ్ఞానం పొందండి. నేను ఆత్మని. ఈ ఆత్మ తలుచుకుంటే ఈ శరీరంతో ఏమైనా చేయగలదు. ఈ శరీరాన్ని ఏ రేంజ్ కైనా తీసుకెళ్ళగలదు. నిన్ను 60లో పడుకోబెట్టగలదు, 100 దాకా తీసుకెళ్ళగలదు, 200 వరకు తీసుకెళ్ళగలదు, 300 తీసుకెళ్ళగలదు. నువ్వు గనక చక్కగా విశ్వసించి ఆ సాధన అలాగే కంటిన్యూ చేస్తే మహావతార్ బాబాజీ లాగా 2000 సంవత్సరాల వరకు ఈ శరీరం ఇలాగే ఉంటుంది. హాయిగా ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాం. ఎవరైతే ఎదగాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ ధ్యానం చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలనుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ నువ్వు అప్పుడు ప్రత్యక్షమై నువ్వు నడిపిస్తూ ఉంటావు. మహావతార్ బాబాజీ లాగా కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తూ ఉంటే, సాక్ష్యాధారాలతో సహా, నిరూపణతోటి, ఇంకేం కావాలి నీకు? కనుక మై డియర్ మాస్టర్స్, లాస్ట్ 1 minute ఎరుకుతూ ఉండండి. ఆధ్యాత్మికతలో ఎవరైతే ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటారో భౌతిక జీవితాన్ని ఆనందంగా జీవిస్తారు, ఆడుకుంటారు అంతే. ఇంకా ఏమి కాదు, దేనికి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకు? వీఆర్ ఇమ్మోర్టల్, మనము చిరంజీవులం. మనకు మరణం లేదు, అమరులం. మరణం లేదంటే మీరు శరీరానికి మరణం ఉంది కదండి, అది మరణం కాదు. ఈ శరీరాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ఆత్మకి మరణం లేదు, అది ఎప్పటికీ అలా ఉంటుందంతే. వెరీ గుడ్. లాస్ట్ 30 seconds. Twenty seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
నెమ్మదిగా మీ చేతులు విడదీసి కళ్ళ మీద పెట్టుకుని నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. ఎస్, బ్లూ లైట్ కనబడింది. మాస్టర్ విశ్వం మాస్టర్ బాడీలో బ్లూ లైట్ కనబడింది. సో అది రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి చూపించి అలా పెట్టా. తర్వాత వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్. సో ఆ విధంగా మనము మన ఎనర్జీస్ ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ కాన్షియస్ ని, మన ఎనర్జీస్ ని పెంచుకుంటే కొద్దీ మనం ఉన్నతంగా ఎదుగుతాం. సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. తథాస్తు. లవ్ యూ ఆల్. మీ విశ్వం మాస్టర్. థ్యాంక్ యూ.